Chari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Vajragacharya Sisvedesi Jabadana Samsha Prabhupada Ki Jai. Namacharya Starko Ki Jai. Prayam Sagaho Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shastri Gaur Bhakta Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopakavaya Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Ki Jai. Navadabdam Ki Jai. Ganga Jamuna Tulsi Bhakta Devi Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Go Premanandi. All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vāsudevāya. Om Namo Bhagavate Vāsudevāya. Om Namo Bhagavate Vāsudevāya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavani Paschatcharesha Charane Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Śrīvasudevāya Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Verse 1. Unscrupulous persons go immediately to the 10th canto and especially to the 5 chapters which describe the Lord's rasa dance. This portion of the Srimad Bhagavatam is the most confidential part of this great literature, unless one is thoroughly accomplished in the transcendental knowledge of the Lord. One is sure to misunderstand the Lord's worshipable transcendental pastimes called rasa dance and his love affairs with the gopis. This subject matter is highly spiritual, and only the liberated persons who have gradually attained to the stage of Paramahansa can transcendently relish this rasa dance. Srila Vāsudeva therefore gives the reader the chance to gradually develop spiritual realization before actually relishing the essence of the pastimes of the Lord. Therefore, he purposely invokes a Gayatri mantra, Dhimahi. This Gayatri mantra is meant for spiritually advanced people. When one is successful in chanting the Gayatri mantra, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must therefore acquire brahminical qualifications or be perfectly situated in the quality of goodness in order to chant the Gayatri mantra successfully, and then attain to the stage of transcendental realizing the Lord, his name, his fame, qualities, and so on. Srimad Bhagavatam is the narration of the Sarup of the Lord manifested by his internal potency. And this potency is distinguished from the external potency which is manifested in the cosmic world, which is within our experience. Now, Srila Vāsudeva makes a clear distinction between the two in this sloka. Srila Vāsudeva says herein that the manifested internal potency is real, whereas the external manifested in the form of material existence is only temporary and illusory, like mirage in the desert. In the desert mirage, there is no actual water, there is only the appearance of water. Real water is somewhere else.
The manifested cosmic creation appears as reality, but reality of which this is but a shadow is the spiritual world. Absolute truth is in the spiritual sky, not the material sky. In the material sky, everything is relative truth. I've missed that. That is to say, one truth depends on something else. This cosmic creation results from interaction of the three modes of nature, and the temporary manifestations are so created as to present an illusion of reality to the bewildered mind of the conditioned soul, who appears in so many species of life, including the higher demigods like Brahma, Indra, Chandra, and so on. In actuality, there's no reality in the manifested world. There appears to be reality, however, because of the true reality which exists in the spiritual world, where the personality of Godhead eternally exists with his transcendental paraphernalia. The chief engineer of complicated construction does not personally take part in the construction, but he knows every nook and corner because everything is done under his direction. He knows everything about the construction both directly and indirectly. Similarly, the personality of Godhead, who is the supreme engineer of this cosmic creation, knows every nook and corner, although affairs are being carried out by demigods. Beginning from Brahma down to the insignificant ant, no one is independent in the material creation. The hand of the Lord is seen everywhere. All the material elements as well as spiritual sparks emanate from him only. And whatever is created in this material world is but the interaction of two energies, the material and spiritual, which emanate from the absolute truth, personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa. A chemist can manufacture water in the chemical laboratory by mixing hydrogen and oxygen. But in reality, the living entity works in the laboratory under the direction of the Supreme Lord. And the materials with which he works are also supplied by the Lord. The Lord knows everything directly and indirectly, and he is cognizant of all minute details, and he is fully independent. He is compared to a mine of gold, and the cosmic creations in so many different forms are compared to objects made from the gold, such as gold rings, necklaces, and so on. The gold ring and gold necklace are qualitatively one with the gold in the mine, but quantitatively the gold in the mine is different. Therefore, the absolute truth is simultaneously one and different. Nothing is absolutely equal with the absolute truth, but at the same time, nothing is independent of the absolute truth. Conditioned souls, beginning from Brahma, who engineers the entire universe, down to the insignificant ant, are all creating, but none of them are independent of the Supreme Lord. The materialist wrongly thinks that there is no creator other than his own self. This is called maya, or illusion. Because of his poor fund of knowledge, the materialist cannot see beyond the purview of his imperfect senses, and thus he thinks that matter automatically takes its own shape without the aid of a superior intelligence. This is refuted in this sloka by Srila Vāsudeva. Since the complete whole, or the absolute truth, is the source of everything, nothing can be independent of the body of the absolute truth. Whatever happens to the body quickly becomes known to the embodied. Similarly, the creation is the body of the absolute whole. Therefore, the absolute knows everything directly and indirectly that happens in the creation. So here we have a discussion about the first lines of the first verse, janma-ādi yataḥ, anvayāt, itarataḥ, sva-rāṭ. So it's talking about direct and indirectly. The Lord is the controller of everything, and that he is the source of creation and destruction. So, பாகவதத்தின் லோகத்தின் 2 அடிகள் இங்கு விளக்கப்படுகின்றன. எவ்வாறு பகவான் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கும் அனைத்தையும் அறிகிறார், எவ்வாறு சிருஷ்டி, அது நிலைநிறுத்துதல், அழித்தல் இவற்றை செய்கிறார் போன்ற விஷயங்கள் விளக்கப்படுகின்றன. So,
Of course, the first words are also significant because they're also the words from the Brahma Sutra, the second sutra of the Brahma Sutras. மேலும் இந்த முதல் அடி அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனென்றால் பிரம்மசூத்திரத்தின் முதல் ஸ்லோகம் இதில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. And the Brahma Sutras are said to be the commentary on the Upanishads. பிரம்மசூத்திரம் உபனிஷத்துகளின் விரிவுரையாக கூறப்படுகிறது. And the Upanishads are the essence of the Vedas. உபனிஷத்துகள் வேதத்தின் சாரமாகும். So therefore, if we understand the Brahma Sutras, we will know the meaning of the Vedas. பிரம்மசூத்திரத்தை யார் அறிகிறாரோ அவர் வேதங்களின் பொருளை புரிந்து கொள்கிறார். So as the name of the sutras, Brahma Sutras, indicates, it's all about Brahman. பிரம்மசூத்திரம் என்ற பெயர் அது பிரம்மனை பற்றிய அனைத்தையும் கொண்டுள்ளது என்பதை நமக்கு குறிப்பிடுகிறது. And therefore the first sutra says now we should inquire about Brahman. முதல் சூத்திரம் நாம் பிரம்மனை பற்றி இப்பொழுது ஆராய வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது. Of course, any work will say now you should learn about this subject or that subject. இப்பொழுதும் நமக்கு இந்த பொருளை அறிய வேண்டும், அந்த பொருளை அறிய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. And the works on karma yoga say now you have to understand about karma yoga. கர்மயோகத்தை பற்றிய சாஸ்திரங்கள் கர்மயோகத்தை அறிய வேண்டும் என்று நமக்கு கூறுகின்றன. However, in general, the philosophers understand that jnana and brahman are higher than karma and svargaloka. ஆனால் பொதுவாக தத்துவவாதிகள் கர்மத்தையும் ஸ்வர்கலோகத்தையும் விட ஞானமும் யோகமும் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை அறிகிறார். And we understand that by the statements of Scripture itself. இது சாஸ்திரங்களின் சொற்களை கொண்டே புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. So the inquiry into Brahman or spirit is higher than inquiry into material world. பிரம்மனையும் ஆத்மாவையும் பற்றிய ஆராய்ச்சியானது ஜட உலகத்தின் ஆராய்ச்சியை விட உயர்ந்ததாகும். So the first sutra of the Brahma Sutra says now we should inquire about Brahman because we've had experience of practicing karma yoga and getting material enjoyment. பிரம்மசூத்திரத்தின் இந்த முதல் வாக்கியம் நாம் பிரம்மனை ஆராய வேண்டும் என்று கூறுகிறது. ஏனென்றால் இந்த ஜட உலக அனுபவம் நமக்கு கர்மத்தின் மூலமாக ஏற்கனவே நாம் அனுபவித்திருக்கிறோம். But what is this Brahman? இந்த பிரம்மன் என்பது என்ன? So therefore the next sutra, the second sutra answers this. இரண்டாவது சூத்திரம் அதற்கு பதிலளிக்கிறது. And therefore it says janma-ādi asya yataḥ. இதுதான் janma-ādi asya yataḥ என்ற பதம். So yataḥ means from which. யதஹ என்றால் எதிலிருந்து என்று பொருள். So from which means from Brahman. எதிலிருந்து என்பதன் பதில் பிரம்மனிலிருந்து. So from the Brahman, therefore we have janma, etc. பிரம்மனிலிருந்து ஜன்மம் போன்ற விஷயங்கள் தோன்றுகின்றன. So we have the creation and maintenance and destruction of the material world coming from Brahman. ஜட உலகத்தின் சிருஷ்டி, பாதுகாப்பு, அழித்தல் இவை அனைத்தும் பிரம்மனிலிருந்து வருகின்றன. So here we have a very basic statement that the material world arises from Brahman. இங்கு ஜட உலகம் பிரம்மனிலிருந்து தோன்றுகின்றது என்ற அடிப்படையான உண்மை தெரிவிக்கப்படுகிறது. And of course later on there is also discussion about the nature of that Brahman. பிற்பாடு இந்த பிரம்மனுடைய இயல்பு என்ன என்பதும் விளக்கப்படும். So the statement distinguishes Supreme Lord from material world. இந்த வாக்கியம் பரமபுருஷ பகவானை ஜட உலகத்திலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது. It also indicates that the world is real. மேலும் இந்த உலகம் உண்மையானது என்பதையும் நமக்கு கூறுகிறது. So the Lord creates something. If it's not real, then he wouldn't create anything. பகவான் ஒன்றை உண்டாக்குகிறார் என்றால் அது உண்மையானதாக தான் இருக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அவர் ஏன் உண்டாக்க வேண்டும்?
If the Lord creates an illusory material world, He's not creating anything. பகவான் கற்பனையாக ஒரு ஜட உலகத்தை உண்டாக்குவாரானால் அவர் உண்மையில் எதையும் உண்டாக்கவில்லை. So then the statement would be useless. என்றால் இந்த பதம் பொருளற்றதாகும். We have a creator who creates something that really doesn't exist, so He doesn't create anything. ஒருவர் ஒன்றை உருவாக்குகிறார், ஆனால் அது ஒன்றும் உருவாகவில்லை என்றால் அதற்கு என்ன பொருள்? So based on this first statement, then we conclude that the Lord is real and material world are both real. இதன் அடிப்படையில் பகவான் உண்மையானவர், ஜட உலகமும் உண்மையானது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். However, the problem arises is how is the world and the Lord related? ஆயினும் இந்த உலகத்திற்கும் பகவானுக்கும் என்ன தொடர்பு என்ற கேள்வி எழுகிறது. If the Lord creates the material world and it comes from Him, He must have qualities of the material world. பகவான் ஜட உலகத்தை உண்டாக்குகிறார், அது அவரிலிருந்து வருகிறது என்றால் அவருக்கு ஜட உலகத்தின் தன்மைகள் இருக்க வேண்டும். So if the material world is jada, insentient, the Lord must be insentient. இந்த ஜட உலகம் உணர்வற்றதாக இருக்குமானால் பகவானும் உணர்வற்றவராகவே இருக்க வேண்டும். If we have violence in the material world, the Lord must be violent. ஜட உலகத்தில் வன்முறை இருக்குமானால் பகவானிடமும் இருக்க வேண்டும். So this is the basic philosophical problem that everyone has with God creating a world. இந்த அடிப்படையான தத்துவ ரீதியான பிரச்சனை பகவான் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கினார் என்று கூறும்பொழுது இது எழுகிறது. One solution is to say the world doesn't exist, so there's nothing to be, no problem. ஒரு தீர்வு, இந்த உலகமே இல்லை, இது ஒரு வகையான தீர்வாகும். So only Brahman exists. This is Mayavad philosophy. The world is Maya. Only Brahman exists. பிரம்மன் மட்டுமே இருக்கிறது, இந்த ஜட உலகம் மாயை என்றால் அது மாயாவாதம் ஆகிறது. Another solution is world does not exist. Brahman does not exist. That's Buddhist philosophy. மற்றொரு தீர்வு, உலகமும் இல்லை பிரம்மனும் இல்லை என்பது இது பௌத்தர்களின் தீர்வு. And therefore it's called Sunyavad, the doctrine of nothing. இது சூன்யவாதம், அதாவது ஒன்றுமில்லை என்னும் தத்துவ கோட்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. So Buddhism has zero and Mayavad philosophy has one, Brahman. புத்தர் ஜீரோ, பூஜ்யம் என்று கூறுகிறார். மாயாவாதிகள் ஒன்று, அத்வைதம் என்று கூறுகிறார். The Vaishnavas have real material world and real supreme Lord, so we have two. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் ஜட உலகமும் உண்மையானது, பரமபுருஷ பகவானும் உண்மையானவர், இந்த இரண்டும் இருக்கின்றன என்று கூறுகிறார். But then that problem arises, how the Lord relates to a material world without being contaminated by its qualities. அப்பொழுது மற்றொரு பிரச்சனை உண்டாகிறது, எவ்வாறு பகவான் ஜட உலகோடு தொடர்பு கொள்கிறார், அதே சமயம் ஜட உலகத்தின் தன்மைகளால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறார் என்று. So that is why we have works like Bhagavatam and dissertations by acharyas to explain this. இதற்காகத்தான் பாகவதம் போன்ற நூல்களும் அவற்றுக்கான ஆச்சாரியர்களின் விரிவுரைகளும் நமக்கு இருக்கின்றன. So as mentioned here, the Lord is directly conscious of the everything, plus He's also indirectly in control of everything. இங்கு கூறியுள்ளபடி பகவான் அனைத்தையும் நேரடியாக அறிகிறார், அதே சமயம் மறைமுகமாக அவற்றை அடக்கி ஆளவும் செய்கிறார். He knows everything. He's abhijñaḥ. அவர் அவிஜ்ஞா, அனைத்தையும் அறிந்தவர். But then, even though He knows everything and He's in control of everything, He is independent of everything, sva-rāṭ. அனைத்தையும் அறிந்து அனைத்தையும் ஆள்பவராக இருந்த பொழுதிலும் அவர் சுதந்திரமானவராக ஸ்வராட்டாக விளங்குகிறார். How is that possible? இது எவ்வாறு சாத்தியம்? So the answer is because He is the Supreme Lord, He can do that. இதற்கான பதில், அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதால் அவரால் செய்ய முடியும். He can control everything and also not be controlling everything. அவர் அனைத்தையும் அடக்கி ஆளவும் முடியும், அதே சமயம் அடக்கி ஆளாமல் இருக்கவும் முடியும். So the practical answer we give is He operates through His Shaktis.
இதற்கான நடைமுறை விளக்கம் அவர் தனது சக்திகளின் மூலமாக செயல்படுகிறார். So there is a, let's say, a little primitive conception of God as the creator. ஒரு குறைந்த புரிதல் பகவான் உண்டாக்குபவர், சிருஷ்டிப்பவர் என்பதாகும். So God takes his hands and he starts making things like universes, like children make things out of clay. He's making something. குழந்தைகள் களிமண்ணை கொண்டு பொம்மைகளை செய்வதைப் போல பகவான் தன்னுடைய கைகளால் இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டிக்கிறார் என்பது ஒரு புரிதல். And in that case, of course, obviously his hands get dirty, etc. So he would be contaminated because he got direct contact with matter. இது உண்மையானால் பகவான் தன்னுடைய கைகளில் களங்கம் உண்டாக வேண்டும். எவ்வாறு களிமண்ணை தொடும்போது கையில் ஒட்டிக்கொள்கிறதோ அதே போல ஜடவுலகத்தின் தன்மைகள் அவரை பாதிக்க வேண்டும். So throughout the Bhagavata we'll have elaborate descriptions of how the Lord is very indirectly related with the creation. பாகவதம் முழுவதிலும் எவ்வாறு சிருஷ்டியோடு பகவான் மிகவும் மறைமுகமான தொடர்பையே கொண்டிருக்கிறார் என்பது விளக்கப்படுகிறது. His most direct contact is through Mahavishnu. அவரது அதிகபட்சமான நேரடியான தொடர்பு மகாவிஷ்ணுவின் மூலமாக நடைபெறுகிறது. But even Mahavishnu does not touch material energy. ஆனால் மகாவிஷ்ணுவும் கூட ஜட சக்தியை தொடுவதில்லை. So therefore says he glances at it only. தன்னுடைய கண் பார்வையை மட்டுமே ஜடசக்தியின் மேல் செலுத்துகிறார். So of course in material terms that means at a very great distance he can simply instigate matter to act without touching it. ஒரு ஜட ரீதியான புரிதல் என்னவென்றால் வெகு தூரத்தில் இருந்து கொண்டே இந்த ஜட உலகத்தை அவர் செயலில் ஈடுபடுமாறு தூண்டுகிறார். But of course we can always argue, well, why does he have to look with his eyes? தன் கண்களால் அவர் ஏன் பார்க்க வேண்டும் என்ற கேள்வியை நாம் எழுப்பலாம். So the answer is he does not have to look at all. He simply wills it to happen and then matter begins to operate. இதற்கான பதில் அவர் பார்க்கவும் தேவையில்லை. அவரது இச்சா சக்தியின் மூலமாக அவர் நினைத்த உடனேயே செயல்பாடுகள் உண்டாகின்றன. So there is no physical contact at all. எனவே நேரடியான தொடர்பு என்பது இல்லவே இல்லை. However, we see that Mahavishnu expands into Garbhodakshaya Vishnu and he enters into the universe. He's not just next to the universe, inside it. ஆனாலும் மகாவிஷ்ணு கர்ப்போதகசாயா விஷ்ணுவாக மாறி ஜட உலகத்திற்குள் நுழைகிறாரே, அவரிலிருந்து விலகி இல்லையே என்ற கேள்வி எழும். So this is more direct contact. This is inside it. இது ஒரு வகையான நேரடியான தொடர்பு, அதற்கு உள்ளேயே அவர் செல்கிறார். And then he expands to Kshirodakshaya Vishnu and he's inside each body of every living entity. மேலும் க்ஷீரோதகசாய விஷ்ணுவாக தன்னை விவரித்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்குள்ளும் அவர் நுழைகிறார். So in this way he's pervading everything within the material world. விதமாக ஜடவுலகத்தில் உள்ள அனைத்திலும் அவர் நிரம்பி இருக்கிறார். In spite of that, still the Lord is not in contact with anything. இருப்பினும் பகவான் எதனுடனும் தொடர்பில் இல்லை. The nature of the Lord, he can be inside or outside of the material world or the material bodies, but he is never contaminated. பகவான் அவரது இயல்பு என்னவென்றால் ஜடவுலகத்தில் ஒவ்வொன்றுக்கு உள்ளும் வெளியிலும் உயிர்வாழிகளுக்கு உள்ளும் வெளியிலும் இருந்த பொழுதிலும் அவர் எதனாலும் களங்கமடைவதில்லை. So as Garbhodakshaya Vishnu and Kshirodakshaya Vishnu, he's inside the universe. As Mahavishnu, he's outside the universe. So he's inside and outside. கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு க்ஷீரோதகசாய் விஷ்ணு என்ற விதத்தில் ஜடவுலகத்திற்கு உள்ளும் மகாவிஷ்ணு என்ற நிலையில் ஜடவுலகத்திற்கு வெளியிலும் அவர் இருக்கிறார். இவ்வாறு அனைத்திலும் வியாபித்திருக்கிறார். But this Mahavishnu is simply an expansion of an expansion and expansion from Krsna in the spiritual world. ஆனால் இந்த மகாவிஷ்ணுவோ ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணனுடைய விரிவாங்கத்தின் விரிவங்கத்தின் விரிவங்கமே ஆவார். So the Lord in his real spiritual form as Bhagavan is very distant from material creation and destruction. இவ்வாறு பகவானுடைய உண்மையான ஆன்மீகமான அவரது உருவம் இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து மிகவும் விலகி இருக்கிறது. And we can say the Lord is not even aware of the material world. He's only involved in the spiritual pastimes in the spiritual world.
பகவான் முழுக்க முழுக்க ஆன்மீக லீலைகளில் ஈடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்திலேயே இருக்கிறார். ஜட உலகத்தில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகள் அவருக்கு தெரியவே செய்யாது என்றும் கூட நாம் கூற முடியும். And thus the relationship with the material world is very indirect. ஜட உலகத்தோடு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு மிகவும் மறைமுகமானதாகும். So another way of explaining it is the operations take place through his Shakti. இதை இன்னொரு விதமாக விளக்க வேண்டும் என்றால் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் அவரது சக்திகளின் மூலமாக நடைபெறுகின்றன. So he does not act directly, he acts through his Shaktis. நேரடியாக செயல்படாமல் சக்திகளின் மூலமாக அவர் செயல்படுகிறார். So through his material Shakti he manifests the material world. ஜடசக்தியின் மூலமாக ஜட உலகத்தை சிருஷ்டிக்கிறார். And he simply inspires that material Shakti to operate and manifest the material world and destroy the material world. ஜடசக்தியை செயல்பட்டு ஜட உலகத்தை உண்டாக்கவும் அழிக்கவும் அவர் தூண்டுகிறார். So in this way again indirectly he's related with the material world. விதமாக ஜட உலகத்தோடு அவருடைய தொடர்பு மறைமுகமானது. So these are ways of explaining how the Supreme Lord is not contaminated by matter. இவ்வாறு பலவிதங்களில் பரமபுருஷ பகவான் ஜட உலக தொடர்பால் களங்கமடைவதில்லை என்பதை நாம் விளக்கலாம். So whatever faults we see in matter, like being temporary and having sin, etc., we can attribute that to matter itself or the Bahiranga Shakti, not to the Lord. ஜடத்தின் குறைபாடுகளான தற்காலிகமான தன்மை, பாவத்தன்மை போன்ற விஷயங்களை நேரடியாக பகவானுடன் தொடர்புபடுத்தாமல் ஜடத்தின் குறைகளாகவே அவற்றை நாம் குறிப்பிடலாம். So, of course, another way of explaining it is achintya beda abhed. இதன் மற்றொரு விளக்கம் அச்சித்ய பேத அபேதம். So because he is the Lord and he's absolute and supreme, he is everything and he's in control of everything. அவர் பகவானாகவும் முழுமையானவும் அனைத்தையும் கடந்தவராகவும் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் அனைத்தையும் செய்ய முடியும். But simultaneously he maintains his independence and separation from the material world and his contamination by being completely different from it. அதே சமயம் ஜட உலகத்திலிருந்து தான் முழுமையாக வேறுபட்டவராக இருக்கும் விதத்தில் இதன் தொடர்புகளில் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாதவராக அவர் இருக்க முடியும். So he is the material world and he's not the material world. எனவே ஜட உலகத்தில் இருக்கிறார், இல்லாமல் இருக்கிறார். So this is difference and non-difference. இதுதான் ஒற்றுமையில் வேற்றுமை. And we can say it's oneness and duality, oneness and difference. ஒருமையும் இருமையும் ஒன்றாக அமைந்திருக்கின்றன. And in this way, both statements that we find in the Upanishads are accepted. There's oneness, which is expressed in the Upanishads. There's also difference. இவ்வாறு உபனிஷத்துகளில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு வகையான வாக்கியங்களும் நம்மால் ஏற்கப்படுகின்றன. உபனிஷத்துகள் ஒருமை இருமை இரண்டையுமே குறிப்பிடுகின்றன. So both are there, and how is it possible that both can exist? எவ்வாறு இந்த இரண்டும் இருக்குமானால் ஒரே சமயத்தில் இந்த இரண்டும் இருக்க முடியும்? So from material logic it is impossible. ஜட தர்க்க ரீதியாக இது சாத்தியம் அற்றது. If there's one book, there cannot be two books there. ஒரு புத்தகம் இருக்கும் பொழுது அதை இரண்டு புத்தகங்களாக காண முடியாது. If there's one microphone here, there cannot be two microphones there. ஒரே ஒரு மைக்ரோஃபோன் இருக்கும் பொழுது அங்கு இரண்டு இருக்க முடியாது. If there's two, there cannot be one. இரண்டு இருக்குமானால் ஒன்றுதான் இருக்கிறது என்று கூற முடியாது. So by material logic, it's impossible to have difference and non-difference. எனவே ஜட ரீதியாக ஒருமைப்பாடு அதே சமயத்தில் வேற்றுமை என்பது இருக்க சாத்தியமில்லை. However, this is not impossible for the Supreme Lord because he is achintya, he is inconceivable. ஆனாலும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு இது சாத்தியமானதே ஆகும். ஏனென்றால் அவர் புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், நம் புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டவர். And thus, both types of statements that we see in the scriptures are completely true.
எனவே சாஸ்திரங்களில் நாம் காணக்கூடிய இந்த இரண்டு வகையான வாக்கியங்களும் உண்மையானவையே ஆகும். And we don't have to argue in favor of oneness or difference because they're both true. ஒருமைக்காகவோ வேற்றுமைக்காகவோ நாம் வாதிக்க தேவையில்லை, ஏனென்றால் இரண்டுமே உண்மையாகும். So in this way, the Lord is the creator of everything, janma-ādi, simultaneously. He is uncontaminated by anything because he operates indirectly in relation to the material world. இவ்வாறு பகவான் அனைத்தையும் சிருஷ்டிக்கிறார். அதே சமயத்தில் அவர் எதனாலும் களங்கமடைவதில்லை, ஏனென்றால் மறைமுகமான விதத்தில் இந்த சிருஷ்டியை அவர் செய்கிறார். But at the same time, everything's under his control, and that way he is directly involved with the material world. அதே சமயம் அனைத்தும் அவரது கட்டுப்பாட்டுக்குள் இயங்கும் காரணத்தினால் அவர் நேரடியான தொடர்பில் இருக்கிறார் என்றும் நாம் கூற முடியும். So the word abhijñaḥ is word used here to show that the Lord is a conscious entity. அபிஜ்ஞா என்ற சொல் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அது பகவான் உணர்வுள்ளவர் என்று நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது. And this distinguishes the Lord from matter, which is unconscious. இது பகவானை ஜடத்திலிருந்து நமக்கு வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது. ஜடம் உணர்வற்றது. So the Lord has awareness of things, whereas matter does not. பகவான் பொருள்களை விஷயங்களை அறிகிறார். ஜடத்திற்கு இந்த சக்தி இல்லை. So the jiva also has awareness of things, so he's also not matter. ஜீவனும் விஷயங்களை அறிகிறான் என்ற காரணத்தினால் அவன் ஜடம் அல்ல. However, Supreme Lord is sva-rāṭ. He is independent consciousness. ஆனால் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்வராட் என்றால் அவர் சுதந்திரமான உணர்வுகளை கொண்டிருக்கிறார். That means never covered over by ignorance. இதன் பொருள் அவர் அறியாமையால் ஒருபொழுதும் மூடப்படுவதில்லை. And the jiva is subject to bewilderment. ஜீவனோ குழப்பத்தில் ஆழக்கூடிய தன்மை கொண்டார். So in this way, the Lord is given a distinguishing factor of independent consciousness or supreme consciousness, never contaminated by matter or ignorance. இவ்வாறு சுதந்திரமான அனைத்துக்கும் மேற்பட்ட சுதந்திரத்தை பகவான் கொண்டிருக்கிறார் என்னும் விதத்தில் அவர் அனைத்திற்கும் உயர்ந்தவராக நமக்கு காண்பிக்கப்படுகிறார். So what is that Brahman that's mentioned in the Brahma Sutras? பிரம்மசூத்திரத்தில் கூறப்பட்ட பிரம்மன் என்பது என்ன? It is conscious, it is independent, supreme, it is not matter. அதற்கு உணர்வு இருக்கிறது, சுதந்திரமானதாக இருக்கிறது, ஜடத்தோடு சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது. So as the creator of the material world, that Brahman has qualities. ஜட உலகத்தின் சிருஷ்டிகர்த்தாவாக பிரம்மனுக்கு குணங்கள் இருக்கின்றன. And he also has form. அவருக்கு வடிவமும் இருக்கிறது. So in this way, the Brahman is not some impersonal entity, he's an actual person. இவ்வாறு பிரம்மன் ஒரு அருவமான விஷயம் அல்ல, அவரும் ஒரு நபரே ஆவார். And that of course is described further in the verse. இந்த ஸ்லோகத்தில் வரக்கூடிய வாக்கியங்களில் இது மேலும் விளக்கப்படும். So in the second line, it is described how he imparts knowledge to Brahma. இரண்டாவது வரியில் அவர் எவ்வாறு பிரம்மனுக்கு ஞானத்தை வழங்கினார் என்பதும் விளக்கப்படுகிறது. So not only is he conscious, but he has particular goals to achieve with his consciousness. இவ்வாறு அவர் உணர்வுள்ளவராக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் தன் உணர்வை கொண்டு சில லட்சியங்களை அடையவும் அவர் செயல்படுகிறார். And it also says that people are bewildered by his existence. Even the devatas get bewildered by him. அந்த பரமபுருஷர் பகவானாகிய நபர் இருப்பதை கொண்டு அனைவரும் குழப்பத்தில் ஆகிறார்கள், தேவர்களும் கூட. So this again indicates his supreme position. இதன் மூலமாகவும் அவரது அனைத்திற்கும் உயர்ந்த தன்மை நம்மால் அறியப்படுகிறது. Of course, if we refer to the first line, Om Namo Bhagavate Vāsudevāya, immediately we understand that we're referring to Krsna. இதன் முதல் வாக்கியமாகிய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்பதை படிப்பதன் மூலமாகவே
இது கிருஷ்ணரை பற்றியது என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். But in this whole verse we don't even see the word Krishna or even Vishnu mentioned. ஆனால் இந்த ஸ்லோகம் முழுவதையும் படிப்போமானால் கூட விஷ்ணுவோ கிருஷ்ணரோ எங்கும் கூறப்படவில்லை. And we don't even see the word Brahman mentioned for that matter. பிரம்மன் என்பதை கூட நாம் இங்கு காணவில்லை. But if we look at the verse, even just taking the direct words, we can understand it can never mean impersonal Brahman. ஆனாலும் கூட இதை முழுமையாக நாம் படிப்போமானால் அருவமான பிரம்மன் இங்கு கூறப்படவில்லை என்பதை நாம் அறியலாம். Because he creates the material world, he gives knowledge to Brahma, etc. So that has to be a person. It cannot be something impersonal. ஏனென்றால் ஜட உலகத்தை சிருஷ்டிக்கிறார், பிரம்மதேவருக்கு ஞானத்தை வழங்குகிறார். இத்தகைய செயல்கள் ஒரு நபரால் மட்டுமே செய்ய முடியும், அருவத்தால் அல்ல. So we may wonder then why we have such an indirect expression of Krishna when Krishna is the subject of Bhagavate is not even mentioned. அவ்வாறென்றால் ஏன் இவ்வாறு மறைமுகமாக அவர் குறிப்பிடப்படுகிறார்? கிருஷ்ணர் என்பவர் ஒரு நபராக இருக்கும்போது அவர் ஏன் நேரடியாக இங்கு கூறப்படவில்லை என்று நமக்கு கேள்வி எழலாம். So the answer of course is that sometimes words are used with indirect meaning. இதன் பதில் சில சமயங்களில் சில சொற்கள் மறைமுகமான பொருளை கொண்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. And thus Vishnu Chakravarti, even Jiva Goswami, when they discuss this verse, they give many different meanings to it. இதனால்தான் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர், ஜீவ கோஸ்வாமி இவர்கள் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு பலவிதமான பொருள்களை நமக்கு வழங்குகிறார். So one is directly about Krishna. ஒன்று நேரடியாக கிருஷ்ணரை பற்றியது. Another is about Radha and Krishna. மற்றது ராதையையும் கிருஷ்ணரையும் பற்றியது. Another is about the process of bhakti. மேலும் ஒரு விளக்கம் பக்தியின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது. So the same words can be given different meanings, different layers of meaning. இவ்வாறு ஒரே சொற்கள் பலவிதமான பொருட்களை பலவித ஆழங்களில் தரப்பட முடியும். So of course one could say, well, that's just, you're squeezing the words in different ways to get all sorts of meanings out of it. ஒருவர் இதற்கு கூறலாம், நீங்கள் சொற்களை பலவிதமாக திரித்து பலவிதமான பொருட்களை எடுக்கிறீர்கள் என்று குற்றம் சாட்டலாம். So the answer to that is that since this is the first verse of the Bhagavatam, which as the first canto also indicates, ultimately is speaking about Krishna, the first verse should be about Krishna also. இதன் பதில் பாகவதத்தில் மொத்தமுமே கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுகிறது என்ற காரணத்தினால் முதல் ஸ்லோகமும் கூட அவரை பற்றியதாகவே இருக்க வேண்டும். And thus commonly our acharyas do this. They give other meanings to this verse, not just one but many acharyas. எனவே ஒருவர் மட்டுமல்ல, நமது பல ஆச்சாரியர்களும் கூட இந்த விதமான பொருளை இந்த ஸ்லோகத்திற்கு வழங்குகிறார்கள். The purport. The purport, Prabhupada gives example of Lord being like a chief engineer who knows the nook and corner of the entire building constructed. So question may be put by outsiders. So many things are happening in this material world. How can the Lord be completely aloof? Because it says He has His hands in everything. Even in the modern world, something happens to the building, the engineer is being questioned. பொழிப்புரையில் பகவான் தலைமை பொறியாளராக உமை கொடுக்கப்படுகிறார் என்றால் அவர் அனைத்தையும் அறிந்திருக்க வேண்டும், அனைத்திற்கும் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஜடவுலகத்தின் குறைகளுக்கும் அவர் பொறுப்பாளி ஆகிறார் அல்லவா என்ற கேள்வி எழுகிறது. So we do have sanctioners in the form of Paramatma. பரமாத்மா என்ற விதத்தில் அவர் அனுமதியை வழங்குகிறார். In fact, he's so efficient, he's in each jiva, sanctioning everything. இது ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவிற்கும் அவர்கள் இச்சைகள் அனைத்தையும் அவர் அனுமதிக்கிறார். But then again, of course, Paramatma is one form, Bhagavan spiritual world another, so there's also indirect supervision. அதே பரமாத்மாவாக ஒரு இடத்திலும் பகவானாக மற்றொரு இடத்திலும் இரண்டு விதங்களில் அவர் செயல்படுகிறார்.
furthermore, Bhagavan himself comes into the material world as avatar. மேலும் அவதாரமாக பகவானே கூட ஜட உலகத்தில் இறங்குகிறார். Just as the builder will also come and inspect the building or do things or make suggestions that this is a wrong, do something different here, etc. இவ்வாறு ஒரு கட்டிட பொறியாளர் கட்டிடத்திற்கு வருகை தந்து அங்கு இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளில் குறைகளை கண்டுபிடித்து அவற்றை நேர் செய்யுமாறு அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறார். அதே போல So simultaneously the Lord is separate and kind of indifferent. At the same time, he also involves himself. இவ்வாறு ஒரே சமயம் அலட்சியமாக தனிமையாகவும் இருக்கிறார், அதே சமயம் அனைத்திலும் ஆர்வம் கொண்டு செயல்படுபவராகவும் இருக்கிறார். You have been saying that the Lord keeps him away from Mahavishnu also. And in between we see that the Chaturvihas are there. What is the purpose and functions of these Chaturvihas expansions? பகவானுக்கும் மகாவிஷ்ணுவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய சதுர்வியூகங்களின் செயல்பாடு என்ன? Well, the function of all the Paramatma forms is to maintain and destroy the material world, and at the same time be distant from spiritual world, that is the Vaikuntha and Goloka, where the Lord is simply involved in spiritual pastimes. பரமாத்மாவின் வடிவங்கள் அனைத்திற்கும் உள்ள பொறுப்பு என்னவென்றால் ஜடவுலக சிருஷ்டி, பாதுகாப்பு, அழித்தல் இவற்றை அவர்கள் செய்ய வேண்டும். அதே சமயம் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானிடமிருந்து தொலைவில் பிரிந்து இருக்க வேண்டும். So through these forms the Lord creates, but simultaneously expansion he does not create, he's separate. இந்த வடிவங்களின் மூலமாக பகவான் சிருஷ்டியை செய்கிறார், அதே சமயம் அவற்றிலிருந்து விலகி இருப்பதன் மூலமாக அவற்றின் பொறுப்பில் இல்லாமலும் இருக்கிறார். You have been telling that the Paramatma permits Jiva to make some decisions, but at the same time Jiva which is in abhijñaḥ, which doesn't have knowledge, can make wrong decisions, which is also permitted by the Paramatma to do. And this really is an impediment for the Jiva to advance in spiritual life. What is the real purpose of Paramatma being there as a benefactor of the soul? பரமாத்மா ஜீவாத்மாக்களின் ஆசைகள் அனைத்திற்கும் அனுமதி வழங்குகிறார் என்று கூறினீர்கள். ஆனாலும் ஜீவாத்மாக்கள் அறியாமையில் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைவதற்கு இது பெரும் தடைக்கல்லாக விளங்குகிறது என்றால் பரமாத்மா ஏன் இவ்வாறு அந்த சுதந்திரத்தை வழங்கி அனுமதியை தருகிறார்? So the Paramatma is the witness and the permitter. In that sense, he knows everything. பரமாத்மா சாட்சியாகவும் அனுமதியாளராகவும் விளங்குகிறார், அதாவது அவர் அனைத்தையும் அறிந்திருக்கிறார். But the jiva has some free will, and then the Lord simply helps him fulfill his free will. ஜீவாத்மாவுக்கென்று சில சுய இச்சைகள் இருக்கின்றன, அவற்றை நிறைவேற்றும் விதத்தில் பரமாத்மா செயல்படுகிறார். But if he makes wrong choices, then there is a law to make corrections. That's the law of karma. தவறான தேர்வுகளை ஜீவாத்மா செய்யும் பொழுது அவற்றை சரி செய்யும் விதத்தில் கர்மா என்னும் சட்டம் இருக்கிறது. The law of karma is part of Maya Shakti. கர்மா என்னும் சட்டம் மாயா சக்தியின் ஒரு அங்கமாகும். Which is ultimately produced by Supreme Lord. இறுதியில் இந்த சட்டம் பகவானால் உண்டாக்கப்பட்டது என்று அறிய வேண்டும். But it also operates very justly. அதே சமயம் அது நேர்மையான விதத்திலும் செயல்படுகிறது. So in this way, the Lord keeps a distance from the jiva, but also disciplines him through the law of karma. இவ்வாறு ஜீவனிலிருந்து விலகி இருக்கக்கூடிய அதே சமயம் பகவான் கர்மாவின் சட்டங்களின் மூலமாக அவனை நெறிப்படுத்துகிறார். Regarding this verse is like, we are saying that indirect expression of the indirect expression, like indirectly it explains the supreme law. But if we see that the first line, Om Namah Bhagavate Vāsudevāya, this verse, this line itself explains about this Krsna only.
and who does all the activities, directly, indirectly. We can also say like this. இந்த ஸ்லோகம் மறைமுகமாக கிருஷ்ணரை பற்றி கூறுகிறது என்று நாம் சொல்லும் அதே சமயத்தில் இதன் முதல் வரியாகிய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அவரை நேரடியாக குறிப்பிடுகிறது என்றும் நாம் கூறலாம் அல்லவா? Well, we can say, as I said the other day, that everything includes everything. So the Brahma Gayatri mantra also includes everything, and the word Om also includes everything. எல்லாம் எல்லாவற்றையும் அதற்குள் அடக்கியிருக்கிறது என்னும் விதத்தில் ஓம் பிரம்ம காயத்ரி இந்த ஸ்லோகங்கள் அனைத்தும் அடங்கியிருக்கின்றன என்று நாம் கூறலாம். But generally, jivas in the material world cannot extract all the meanings out of it. ஆனாலும் ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் இந்த அனைத்து பொருள்களையும் அறியும் சக்தி இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். So, Bhagavatam itself is also non-different from Gayatri mantra and from Brahma sutras as quoted here in this verse. பாகவதம் காயத்ரி மந்திரம் பிரம்மசூத்திரம் இவற்றிலிருந்து வேறுபடாதது என்பதையும் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் அறிகிறோம். But still it is considered to be superior. அதே சமயம் பாகவதம் உயர்ந்தது என்று கூறப்படுகிறது. And thus we daily listen to Bhagavatam. தினந்தோறும் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. Instead of reading Brahma sutras or chanting Gayatri mantra or the Vedas. பிரம்மசூத்திரமோ காயத்ரி மந்திரம் உச்சரிக்க தேவையில்லை, வேதங்களையும் கூட. So for the devotees of the Lord, they prefer the more direct expressions, expanded expressions. எனவே பகவானுடைய பக்தர்கள் நேரடியான அந்த புரிதலை அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். Regarding this anvayāt itarataḥ, I think in Srimad Bhagavatam there is a shloka says that idam hi vishwam bhagavan ivetara etaha jagadasthanidashraya. So he said that even this material world itself is the supreme Lord. So that means, is it like a indirect expression of the supreme Lord? Is that? Yes. This indirectly this material is the supreme Lord. Because the verse say like this. இந்த ஜட உலகமே பகவானுடைய ஒரு வடிவம் என்று கூறப்படுகிறது வேறு இடங்களில். என்றால் இந்த ஜட உலகம் பகவானையே பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறதா? Well, there's always a controversy. Is the Lord the material world or is he not the material world? பகவான் ஜட உலகத்தில் இருக்கிறாரா இல்லையா எனக்கூடிய சர்ச்சை நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. And common sense says no, he's not the material world because he's conscious and matter is material. புது அறிவை கொண்டு நாம் பார்ப்போமானால் அவர் ஜடம் அல்ல, ஏனென்றால் அவர் உணர்வுள்ளவர், ஜடத்திற்கு உணர்வில்லை என்று நாம் அறிகிறோம். So what is the relationship? He is the cause of material world. He is nimitta, so to speak. என்றால் உறவு என்ன என்றால் அவர் நிமித்த காரணமாக இந்த ஜட உலகத்தில் சிருஷ்டிக்கு காரணகர்த்தாவாக விளங்குகிறார். But then we get statements sarvam kalvidam brahma, everything is Brahman, material world is Brahman, Lord is Brahman, which is a direct statement that he is matter itself. ஜடவுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் பிரம்மா, அவரும் பிரம்மன் தான் என்னும் விதத்தில் இங்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் பகவான் என்ற பொருள் நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். So this will also indicate he is the material cause. என்றால் ஜடவுலகத்தின் நேரடியான உற்பத்தியாளர் அவர் என்ற பொருளையும் நாம் எடுக்க முடியும். Which we technically call upadan. அதாவது உபாதான காரணம் என்று நாம் கூறுவோம். Just like gross matter is upadan, it's the cause of everything in this world. Like clay is the cause of a pot, that's upadan. எவ்வாறு ஒரு ஜடத்திலிருந்து தான் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் சிருஷ்டிக்கப்படுகின்றன, களிமண்ணிலிருந்து பல பொருட்கள் உண்டாகின்றன, இதை உபாதான காரணம் என்று கூறுவோம். So the Lord is the cause of the world as he is upadan. He is also matter, and therefore he creates things. பகவான் உபாதான காரணம் என்று கூறுவோமானால் அவரும் ஜடமாக இருக்க வேண்டும், ஏனென்றால் ஜடத்தை கொண்டுதான் இந்த உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு வாதத்தை வைக்கலாம். But of course it looks contradictory. ஆனால் இது ஒரு முரண்பாடாக நாம் அறிய முடியும். So this we solve by this achintya bheda bheda tattva principle. இதை அச்சிந்திய பேத அபேத கொள்கையின் மூலமாக இதற்கு தீர்வு நாம் காண முடியும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, in this verse it's mentioned that Om Namo Bhagavate Vasudevāya.
So my question is whether by reading Srimad Bhagavatam do we realize only the Vasudeva feature of the Lord, or do we realize the Vrindavan feature of the Lord also? இந்த ஆரம்பத்தில் உள்ள வாசுதேவா என்ற பதத்தை கொண்டு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது. பாகவதத்தை கொண்டு நாம் வாசுதேவரை மட்டும் அறிய முடியுமா அல்லது பிருந்தாவன கிருஷ்ணரையும் அறிய முடியுமா? As I mentioned yesterday, this verse, Om Namo Bhagavate Vasudeva, is not in the original text, so our acharyas don't even comment on that. நேற்று நான் கூறியபடி ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவா என்பது முதன்மையான பாகவத ஸ்லோகங்களில் இல்லை. அதை பற்றி ஆச்சாரியர்களும் எந்த விதத்திலும் உரை கொடுக்கவில்லை. But then the question may arise, well, if some other person is going to add, why don't they put a Krishna mantra there instead of a Vishnu mantra or a Vasudeva mantra? என்றால் வேறொரு வாசுதேவ மந்திரத்தை எடுத்துவிட்டு கிருஷ்ண மந்திரத்தையும் கூட போடலாமா என்ற கேள்வி கேட்கப்படலாம். So one answer is, well, you can't put your Diksha mantra in there. ஒரு பதில், உங்களுடைய தீக்ஷா மந்திரத்தை அங்கு போட முடியாது என்பதாக. So the best thing is we could put some mantra in there which refers to Krishna, so we get a mantra like this, which isn't our Diksha mantra but also refers to Krishna. இவ்வாறு தீக்ஷா மந்திரம் இங்கு கொடுக்கப்படவில்லை என்றாலும் வேறொரு மந்திரம் தரப்பட்டிருக்கிறது, அதுவும் கிருஷ்ணரையே குறிக்கிறது. But then, of course, the objection is, well, this is Vasudeva. Vasudeva is the Dwarka form, son of Vasudeva and Devaki, so why not put the son of Yasoda Ananda in there instead? என்றால் இந்த கேள்வி சிலர் எழுப்புகிறார்கள், வாசுதேவர் ஏன் துவாரகா கிருஷ்ணர் குறிப்பிடப்படுகிறார், யசோதா நந்தர் அவர்களுடைய குழந்தையாகி கிருஷ்ணருடைய பெயரை கூறியிருக்கலாமே. But as I said, if we put those type of mantras in, it may become our Diksha mantra, so therefore we have to avoid that. ஆனால் அவ்வாறு போடுவோமானால் அவை நமது தீக்ஷா மந்திரங்களாக அமைந்துவிடும், எனவே அதை தவிர்க்க வேண்டும். However, you can also take, of course, we can take the word Vasudeva as Vishnu. We can also take as what you call the Chaturvyuha in Vaikuntha. We can also take him, of course, as a Vishnu form. We can also take this as Dwarka or Mathura form of Krishna. ஆனால் வாசுதேவர் என்ற பதத்திற்கு விஷ்ணு என்றோ அல்லது கிருஷ்ணர் துவாரகையில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் என்றோ நாம் பொருள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். However, we can also take this as a Vrindavan form of Krishna. அதே சமயம் பிருந்தாவன கிருஷ்ணராகவும் இதற்கு நாம் பொருள் காண முடியும். So sometimes in Vrindavan itself they refer to Krishna as Vasudeva. உதாரணமாக பிருந்தாவனத்திலேயே கூட அவரை சில சமயம் வாசுதேவர் என்று அழைக்கிறார். So then they explain it in different ways, so it means ultimately it means Krishna. இவ்வாறு பலவிதமாக விளக்கினாலும் இறுதியில் அவர் கிருஷ்ணரே என்பது அறியப்படுகிறது. Online questions, please. Dandot Pranams Maharaj, your servant Raghavendra Kumar here. There are around 180 devotees online attending this program through online platforms, and there are few questions, Maharaj. So kindly request your support. The first question is Brahma Sutra. Brahma Sutra is the commentary for Upanishads, but generally commentaries as we see are very detailed, but Brahma Sutra is in the form of short quotes. Can you please help us to understand this, Maharaj? பிரம்மசூத்திரம் உபனிஷத்துகளின் உரை என்று கொள்வோமானால் ஏன் அது அவ்வளவு சுருக்கமாக இருக்கிறது, விளக்கமாக இல்லை? Well, sutra itself means short expression. சூத்திரம் என்பதன் பொருளே மிக சுருக்கமான உரை என்பதாகும். So this is a form also of work. We have the Griha Sutras and other sutras, and I think there's some Karmakanda Sutras, the sutras. So sometimes the sages write in sutras because they can't be bothered in writing lengthy explanations. இதை போல கர்மகாண்டத்திலும் கூட வேறு சில சூத்திரங்கள் இருக்கின்றன என்றால் அவர்கள் மிக விளக்கமாக எழுதாமல் சுருக்கமான விதத்தில் அதை தவற விளைகிறார்கள் என்பது போல். So it's a useful way for their followers to get the essential meaning without having to expand things too much, like an outline. அந்த ரிஷியை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் மிக சுருக்கமாக தெளிவாக அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் இந்த சூத்திரங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. And those who are knowledgeable will be able to understand what the meaning is.
அதிகமான புரிதல் உள்ளவர்கள் இதன் பொருளை சரியாக புரிந்து கொள்வார்கள். So very famous are Panini's grammatical sutras. பாணினியன் இலக்கண சூத்திரங்களை குறிப்பிடலாம். And if you have no knowledge or background, you look at them, they're meaningless. They don't mean anything. பின்னணி இல்லாத ஒருவர் பாணினியின் சூத்திரங்களை படித்தால் பொருளை காண முடியாது. So therefore you have to have some teacher to teach you the structure of them and the codes he's using and the symbols he's using to, understand what it actually means, because it's all grammatical rules. என்றால் உங்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர் தேவைப்படுவார். பாணினி எந்த விதத்தில் அந்த சூத்திரங்களை அமைத்திருக்கிறார், அதன் அமைப்புகள் என்ன என்பதை ஒரு ஆசிரியர் விளக்கினால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். So why did you write them in sutras? Because it's shorter. If he expanded that, then it would be, whole volumes and volumes and volumes and volumes of things just to explain it. This way, it's compacted into maybe a few pages. சூத்திர வடிவத்தில் ஏன் எழுதினார் என்பதற்கான பதில், அதை விவரமாக எழுதப் போயிருந்தால் அது மிக மிக பெரிய நூலாக வளர்ந்திருக்கும். அதே சமயத்தில் சுருக்கமாக சில பக்கங்களிலேயே அவர் இந்த விளக்கங்களை தந்திருக்கிறார். So it's convenient for someone who has knowledge already that he can review things very nicely that way. அறிவுள்ள ஒருவருக்கு இது மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும். அவர் மிகச் சுலபமாக விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். So this is Brahma Sutras is not a thorough commentary on all the Upanishads. It just takes certain verses or words and clarifies the meaning of those words. அனைத்து உபனிஷத்துகளுக்கும் விளக்கம் என்று பிரம்மசூத்திரத்தை கூற முடியாது. ஆனால் அனைத்திலிருந்தும் சில வார்த்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றிற்கான விளக்கங்களை பிரம்மசூத்திரம் தருகிறது. And basically it's divided into sambandha, abhijñaḥ and prayojana. இறுதியில் சம்பந்தம், அபிதேயம், பிரயோஜனம் என்ற விதத்தில் பிரம்மசூத்திரம் பிரிகிறது. But because it is in sutra form with minimum of words, there is possibility of getting a very wide variety of interpretation of meaning. ஆனால் சூத்திர வடிவில் இருப்பதன் காரணத்தினால் அதன் உரையாளர்கள் பலவிதமான பொருள்களை அதிலிருந்து எடுக்க முடியும். And thus the Vaishnavas and Shankaracharya get completely opposite meaning. எனவேதான் வைஷ்ணவர்களும் சங்கராச்சாரியரும் முழுவதும் முரண்பட்ட அர்த்தங்களை அதிலிருந்து எடுக்கிறார். So it's good for people who have knowledge already, then they can understand clearly, not for other people. And therefore Vedavyasa was also unsatisfied with that, and that's why he expanded that into Bhagavatam to get us the real meaning. எனவே ஏற்கனவே அறிவுடையவர்கள் பிரம்மசூத்திரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றாலும் கூட வியாசதேவர் அதற்காகத்தான் பாகவதம் என்ற வடிவத்தில் அந்த பிரம்மசூத்திரத்தின் மிக தெளிந்த விரிவுரையை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார், அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில். Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Krishnadas Prabhuji. Krishna reciprocates to devotees differently based on the mood of the devotee. So similarly, can we say that Srimad Bhagavatam also gives different meanings based on the mood of the devotee? பக்தரின் பாவத்திற்கு ஏற்ப பகவான் அவருக்கு அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அதே போல பாகவதமும் கூட பக்தரின் பாவத்திற்கு ஏற்ப வேறு பொருள்களை தருகிறதா? Yeah, to some degree that is true. ஓரளவுக்கு இது உண்மைதான். But we also have to control our imagination. ஆனாலும் கூட அதிகமான கற்பனைக்கு நாம் ஆளாகக்கூடாது. So therefore we should follow the acharyas, and the acharyas will give several alternative meanings. எனவே நாம் ஆச்சாரியர்களை பின்பற்ற வேண்டும். ஆச்சாரியர்கள் பலவிதமான